We'd like to welcome our Chief Human Book, Amrita De Silva, Miss World Sri Lanka 2016. She spends half her life in Austria. Her mother is Austrian, and half her life here. So she's come back after a few years now with her two little babies, so she had to wake up early morning. Amrita is here. And we also have Nelka, who's a supplier, and she'll share her story with us as in a short while from now. Can we have both of them in? You've been tagged as well. You'll know why these tags have come in as it moves on. Nelka Hevage and Amrita. Nelka, Amrita. So Haritha Ceylon is an experience center, and you also do explore the space today. It also celebrates Sri Lanka's rich heritage through a curated selection of locally sourced and made goods. You can see it on the shelves. They're beautiful space here. It's more than just a retail space. This is actually designed to provide an immersive experience which connects us, you, the customers, with the origins of the food, the local farmers and artisans, and the sustainable practices behind each product. So we'd like to start today with the entrepreneurial journey by Nelka here. So she's the founder of Eco Foods and the director of Nelly's Global Boutique, the company's futuristic model based on a circular economy. And she believes that being in harmony with nature and people helps a lot, and therefore all her projects and experiences have been aligned with her values, ecology, social equity, and women empowerment. Nelka will now share her story to us, and then we can move on. Let's see better. Good morning. ඉතින් මගේ කතාව මම කැමතියි ඔයගලන් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට ඔයගලන්ගේ කාලය මේ වෙනුවෙන් වැය කරලා තියෙන එක ගැන මම ගොඩක් සන්තෝෂයි. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒක ගැන. මම කැෂුවලි මගේ කතාව මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට කියනනම් සාමාන්‍ය විදිහට මම එල්කා හේවගේ මම රත්නපුර තමයි මගේ ගම වෙන්නේ. ඇත්තටම මම ගවර්න්මන්ට් වැඩ කරපු කෙනෙක් ඉන්ඩස්ට්‍රි මිනිස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු 18ක් වැඩ කළා. ඉතින් මගේ බිස්නස් එක මගේ පටන් ගැනීම හේතුව තමයි මෙතෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒකේ කතාව කිව්වොත් මම මගේ ජොබ් එකේ මට තියෙන්නේ අපේ ගම්වල ඉන්න කුඩා මිනිස්සු එතකොට වැඩක් කරගන්න බැරි ආබාධිත අයට ඒ වගේ අයට ටෙක්නොලොජිකල් ට්‍රේනින්ග්ස් තමයි මගේ සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ගම් මට්ටමට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා මොන හරි බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. ස්මෝල් මීඩියම් බිස්නසස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි අපිට උගන්වන්න තියෙන මිනිස්සුන්ට ගිහිල්ලා ඒකයි ඉස්කෝලේ දැන් මේ කොළඹ වගේ පරිසරයක් නෙමෙයි ගම්බදව තියෙන ඒ ළමයින්ට ඒගොල්ලන්ගේ O level ඉවරුණාට පස්සේ ගොඩක් අය A levels කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ගෙවල් වලට ඉඳලා ඉන්නවා හරියට සමාජගත වෙන්නේ නැහැ ඒ ළමයි. ඉතින් ඒ අයට ටෙක්නොලොජිකල් ට්‍රේනින්ග්ස් අපේ තියෙනවා ගොඩාක් පුංචි කුඩා කර්මාන්ත තියෙනවා කරන්න. කියන්නේ බිම්මල් වවන දේවල්, ඒ වගේ සබන් හදනවා, හෑන්ඩ්මේඩ් සෝප්ස් හදනවා වගේ දේවල්. එතකොට එළවලු පළතුරු ඩ්‍රයි කරන, ඩිහයිඩ්‍රේටඩ් කරන ඒ වගේ 100 ගාණක් තියෙනවා අපේ රජයෙන් තියෙනවා. පුංචි පුංචි ව්‍යාපාරිතී ඒවා කියලා දෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම මගේ ජොබ් එක මම කළාට මගේ හිත ඇතුලෙන් මම එච්චරම සතුටු නෑ රජේ රස්සාවක් කරන්න. මගේ හිත ඇතුලේ හැමදාම
මං ආස වුණේ මගේ දෙයක් මොන හරි පටන් අරගන්න. නමුත් අර පවුලේ තිබුණ වාතාවරණයයි අම්මගේ අප්පච්චිගේ තිබුණ දේත් එක්ක මට ජොබ් එකක් කරන්නම සිද්ධ වුණා. නමුත් හිත ඇතුලේ අර හීනේ හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්න ගත්ත මේ රස්සාවත් එක්ක. මොකද මිනිස්සුන්ට කියලා දෙනවා. හැබැයි එක දෙයක් රජයෙන් අපි කොච්චර දේවල් සබ්සිඩරි මිනිස්සුන්ට දෙනවා මිනිස්සු ඒකම ફોකස් කරගෙන තමයි ඉන්නේ. තමන්ගේ දෙයක් පටන් ගන්න කොච්චර කියලා දුන්නත් ඒගොල්ලන්ට උනන්දුවක් නැහැ කරන්න. දැන් අපි කොච්චර සල්ලි වියදම් කරනවා රජයේ මිලියන් ගණන් වියදම් කරනවා නමුත් පටන් ගන්නෙ නැහැ. හේතුව මිනිස්සු ඇවිල්ලා අර එදාට ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සහභාගී වෙලා යනවා. මුකුත් ඉතින් දෙයක් කරන්න කැමති නැහැ. මොකද සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන පරිසරය බලපානවා. හස්බන්ඩ් කැමති නැහැ ළමයි ටික දාලා මොන හරි දෙයක් පටන් අරගෙන වෙන දෙයක් කරනකොට අර ගෙදර හැමදාම කරන වැඩ ටික කරනකොට තමයි ඒගොල්ලන් කැමති. ඉතින් මේකට හේතුව ඒ වගේ දේවල් නිසා මට ඕනුණා මේගොල්ලන්ට පෙන්වන්න නෑ. මේකට වඩා දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දවසකදී මට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා කොස් ඩිහයිඩ්‍රේට් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට. ඉතින් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ඒක තමයි කළේ. ඉතින් මට හිතුණා මේක හොඳ දෙයක් නෙමේ. කොස් ටිකක් වේලලා අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මුකුත්ම රසායනිකයක් ඇඩ් කරන්නේ නැතුව මොනවත් ඇඩිටිව්ස් නැතුව අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතුණා මේක පුළුවන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරා නම් මේක පුළුවන් හොඳ බිස්නස් එකක් විදිහට මට පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා මේ සාමාන්‍ය විදිහට මමත් වාඩි වෙලා ඉඳලම ඒ ට්‍රේනින් එක දිහා බලාගෙන ඒක තමයි මගේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක උනේ මගේ බිස්නස් එක පටන් ගන්න. ඉතින් ඒක සහ මට මිනිස්සුන්ට ඕන වුණා මේක සෑහෙන ඉන්ටර්නැෂනල් මාර්කට් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් යන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම එතකොට වැඩ කළේ බලංගොඩ. ඒ කියන්නේ මගේ ගෙදර ඉඳලා කිලෝමීටර් 70ක් විතර යන්න ඕනි. උදේ හවස යන්න ඕනේ. එතකොට මට චූටි දුවෙක් හිටිය දුවේකට අවුරුද්දක්වත් නැහැ දුවට. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට GNDs වැඩ කරන්න ඕනේ 47ක් එක්ක මම. සමහර දවස්වලට තනමල්විල බෝඩර් එකට යන්න ඕනේ ෆීල්ඩින් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ව විසිට් කරලා එන්න ගියාම. ඉතින් දැන් බිස්නස් එක පටන් ගත්තා. හැබැයි ගෙදර එනකොට මම රෑ 8-9 වෙනවා ගෙදරට එනකොට. ඒ ඇවිල්ලා මහත්තයාගේ අම්මා තමයි මට ගොඩක්ම සපෝට් කරේ බිස්නස් එකට. ඉතින් රෑ එළි වෙනකන් කොස් කපපු දවස් තිබුණා. ඊට පස්සේ ආයි පාන්දර 5-6ට නැගිටලා ආපහු රස්සාවට යනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ ජර්නි එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් බිස්නස් එක පටන් අරගෙන අවුරුදු 2ක් විතර යනකම් මං හිතුවට මේක හොඳට මාකට් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. රත්නපුර කොහොමවත් මිනිස්සු කැමති නෑ බේලිච්ච කොස් ටිකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතුවා කොළඹ කට්ටිය නම් කැමති වෙයි. ඒගොල්ලන් කැමති නෑනේ කොහොල්ල ගා ගන්න, හත් සුද්ධ කරන්න, කොසර සුද්ධ කරන්න කැමති නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම ටික දාලා පැකට් එක දුන්නා නම් සොයාබීන් පැකට් එක වගේ ඕපන් කළා ලුණු වතුරට දැම්මා. කන්න තියෙන්නේ. කොළඹ මිනිස්සු ඊට වඩා වැඩි වුණා. රත්නපුරට වඩා කොස් තියෙනවා කොළඹ ෆ්‍රෙෂ් ගන්න. මොකද පාරවල් වල ඔයගලන් දකිනවා දෙල් කඳ පොළට ගියා නම් අනිත් හැමතැන් වල ඕන තරම් කොස් තියෙනවා. ඉතින් මට අනිත් එක මම ආසාවෙන් හදපු ප්‍රොඩක්ට් එක මම කැමති වුණේ නැහැ ෆේල් වෙන්න කොහෙවත් තැන් තැන් වල පොඩි පොඩි කඩවල් වලට දාලා ෆේල් වෙන්න කැමති වුණේ නැහැ. ද මුලින් ඉඳලම මට ලස්සන පැකට් එකක් මම ඩිසයින් කරගත්තා. ඒ වෙලෙදි ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. අර හොඳ ස්ටෑන්ඩ් අප් පවුච් ඉදිරියට ගන්න තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම ඒකට මූලිකව මගේ මහත්තයා උදව් කරා ගොඩක්. ඒ පවුචස් ඔක්කොම වෙනම කම්පැනි එකකට දීලා අපි වෙනම ලස්සනට ඒක කරා. හස්බන්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ඩිසයිනින් ලස්සනට එයා කරලා දුන්නා. හැබැයි අවුරුදු දෙකක් බලාගෙන හිටියේ කොළඹ ඇවිල්ලවත් මට විකුණ ගන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මට මේ ගුඩ් මාකට් එකේ තමයි මුලින්ම අවස්ථාව ලැබුණේ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉදිරිපත් කරගන්න. ඉතින් ගුඩ් මාකට් එකට ආවට පස්සේ එතන ඉන්නේ ඕගොල්ලන් වගේ කට්ටිය. හරි කම්මැලි කැමති නෑ මොකද ඒ වෙලාවේ අපිටිසම් බලන්න එතනින් මොනවාරි කාලා යනවා මිසක් ගෙදර ගිහිල්ලා හදන්න නම් ටිකක් කම්මැලි කට්ටිය. ඒක මං කිව්වම කොස් එක මේම හදන්න කිව්වම ඒක චුට්ටක් අමාරුවට බැරිද ඔක හදලා ගෙනල්ලා එහෙම දෙතුන ගෙදර ගිහින් කෑවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මම රත්නපුරේ ඉඳලා මට කොස් හදාන්න බෑනේ. මම ඒ ටික එහෙම කියලා මං ඔයගලම අතාරින්නත් බෑ. මං දන්නවා මොකද මගේ හරි කස්ටමර් මේගොල්ලන් සෙට් එක තමයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මාරුණා මේගොල්ලන් එක જાතිය එවෙලේ කනවා නම් මම හොඳම එවෙලේ කන જાතියක් කියලා මම ඩ්‍රයි ෆෘට්ස් වලට මාරුණා. ඩ්‍රයි ෆෘට්ස් මගේ පළාතේ ඕන තරම් තියෙනවා වාරකා, කෙසෙල්, අඹ, අන්නාසි ඕන තරම් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අඹ ගත්තොත් එක වෙරයිටි එකක් නෙමෙයි වෙරයිටිස් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ලංකාවේ කොච්චර නම් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ හැම වෙරයිටි එකක්ම අරගෙන ඩ්‍රයි කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි මොනවත් sugar මොනවත් ඇඩ් කරේ නැහැ. ඇඩිටිව්ස් මොනවත්ම නැතුව ලුණුවක් දාන්න නැතුව ඒ පළතුලේ තියෙන ස්වීට්නස් එක හොඳටම ඇති අපිට ඩ්‍රයි කරාම. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මම කොස් වලින් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ෆෘට්ස් වර්ග 5කට 6කට එක අරගෙන මම ආවට පස්සේ අන්න මාව ඇක්සෙප්ට් වුණා මාකට් එකේ.
හැමෝම මොකද මුල් දවස්වල අපිට පොලිතින් පැකේජින් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ෆුඩ් මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න දුන්නා මට ඔයාට දෙන්න නෙල්ක අවුරුද්දයි දෙන්නේ හැබැයි චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ ඔක්කොම පැකේජින් කියලා. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න ඕන නිසා වීදුරු බෝතල් ගෙදරින් අරන් එනවා. ඒක මෙතනින් ෆිල් කරලා ඔයා මෙතනට දාලා දෙන්න කියලා ඒ තරම් ආස වුණා. ඒතර ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට රඹුටන් ඩිහයිඩ්‍රේට් කරන්න පටන් ගත්තේ මම. ඒ වෙද්දි තිබුණේ ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙන බ්‍රයින් කරන බොටල් එකේ තමයි බ්‍රයින් එකක් විදියට රඹුටන් ගෙඩියම දාලා තිබුණේ. හැබැයි ඩ්‍රයි කරන්න මට එපා කියලා කිව්වා. මොකද මම ටෙක්නොලොජිකල් ට්‍රේනින් ඔක්කොම ගත්තේ ITI කොළඹ ITI ආයතනේ. ඒගොල්ලන් කිව්වා මේ පිස්සු වැඩ කරන්න එපා නේද? ඕක වේලන්න බෑ කරන්න එපා කියලා කිව්වා. තේරුමක් නැති වැඩක් කියලා. ඉතින් මම චුට්ටක් හිතුවක්කාරයි අර කියන එකම එහෙම කැමති නෑ. මගේ මැෂින් එක මොකද රන් වෙන වෙලාවට ගෙඩි හතරක් දාලා බැලුවා මගේ වත්තේ. රඹුටන් තියෙනවා. අන්තිමට ඒක පුදුමාකාර රහ පළතුරක් වුණා වේලුණාට පස්සේ හරියට රට ඉඳි වලට ඕල්ටර්නේටිව් එකක් විදිහට වගේ. අවසානයේ වැඩිපුරම මූව් වෙන්න පටන් ගත්තේ මගේ රඹුටන් ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම මේ බිස්නස් එක ඔක්කොම පටන් අරගෙන අවුරුදු 8ක් විතර වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම මේ කියාගෙන යනවා කමක් නැහැ නේද ඔය ටයිම් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ කොවිඩ් එක ඊළඟට ආව ඇටැක් කරන්න. ඉතින් මම රත්නපුරේ ඉඳලා හැමදාම කොළඹ එන්න ඕනේ. මේ ගෙදර වාහන තිබුණාට මම ආස වුණේ නැහැ මේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මගේ බිස්නස් එක වෙනුවෙන් තව කෙනෙක් එහෙම කැප වෙලා ඉන්න එක මම කරන ටික ඒගොල්ලන්ට කරන්න අමාරුයි. මහත්තයා වෘත්ති ඡායාරූප ශිල්පියෙක් එතකොට බබා බලාගෙන අම්මලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක දෙන නිසා මට හැමතිස්සෙම වුණා ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් නොකර මේක කරගෙන යන්න. මොකද නැත්තම් මට කියනවා නවත්තන්න වැඩේ කියලා. ඒගොල්ලන්ට වදයක් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා තනියෙන් තමයි හැමදේම අරගෙන රත්නපුරේ ඉඳලා පාන්දර 4ට විතර හැමදාම කොළඹ එනවා. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා මේ වැඩේ කරලා ඉවරලා හවස ආපහු දුව පොඩි නිසා ආපහු යන්න වෙනවා. ඉතින් ඔහොම පටන් ගන්නකොට කොවිඩ් එක ආවා. කොවිඩ් එක ඇටැක් කරන්න පටන් ගත්තට හැබැයි මගේ ගමේ මිනිස්සු ටික තමයි මං ගාව වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම නවත්තනවා පොඩ්ඩක් මේ ටිකට කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ගේ මොනවල් හරි නෑ. ඒගොල්ලන් බය වෙනවා ළමයි දැන් ළමයාව නිකන් ඉස්කෝලේට යවන්නේ. හැබැයි මන් නිසා ඒගොල්ලන් ළමයව ටියුෂන් එකකට දාගන්න පුළුවන් වුණා. පොඩ්ඩක් එක්ස්ට්‍රා ඒගොල්ලන්ට এডুকেෂන් දෙන්න පුළුවන් වුණා. කන්න සමහරක් වෙලාවට ඇත්ත කතාව කිව්වොත් සමහරක් වෙලාවල් වලට ඉස්කෝලේ යන ළමයි ඉස්කෝලේට එන්නේ ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි ගහේ අඹගෙඩිය කඩාගෙන කන්න තමයි ඉස්කෝලේට එන්නේ. ටීචර් තමයි යාළුවට කෑම එකක් ගෙනින් දෙන්නේ. එහෙම ළමයි තමයි අපේ ගම්වල ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට එහෙම එන ළමයාට මම මොන හරි এডুকেෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට කෑමක් මොන හරි අම්මා මොකද ගැහණු කෙනෙක් එම්පවර් වෙනවා කියලා කියන්නේ ගැහණු කෙනෙක්ගේ අතේ සල්ලි තියනවා කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි ෆැමිලි එකට තමයි ફોකස් කරන්නේ. මම තරහ වෙන්න එපා පිරිමි අය මාතෙක මෙතන ඉන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගම්පදේ මම හිතනවා ඒක අම්මා කියන එක අපි නගරේද ගමේද පිටරටද කොහේ වුණත් අම්මා හැමතිස්සෙම ફોකස් කරන්නේ තමන්ගේ ළමයි ගැන තමයි බලන්නේ. අම්මගේ අතේ සල්ලි තියනවා නම් බබාට මොන හරි හොඳ දෙයක් ගිහින් දෙන්න තමයි මෙහෙත් බලන්නේ අපි තමයි. ඉතින් এডুকেෂන් එක දෙන්න පුළුවන් උපරිම අපි දෙන්න බලනවා. women empowering කියන එක මෙච්චර වැදගත් වෙන්න හේතුව අර අම්මා කෙනෙක් empower වුණාම අම්මගේ අතේ පොඩිම කිව්වොත් සල්ලි තියෙනවා නම් අපි ඒක ළමයාගේ এডুকেෂන් එකට ළමයාගේ පොත්පත් ටික අරගෙන දෙන්න ළමයාට හොඳ කෑම ටිකක් දෙන්න ඊට පස්සේ ගෙදර ගැන තමයි ආ බලන්නේ. ගෙදරට හොඳ මොන හරි හොඳ සෝෆා සෙට් එකක් ගන්න, ටීවී එකක් ගන්න හැමතිස්සෙම එයා බලන්නේ මේ ගේ ඇතුලේ දියුණුවක් තමයි බලන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක අපි හිතුවොත් 10 15 දෙනෙක් එකතු වෙනකොට නිකම්ම අපේ ගමක් දියුණු වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මං ආස හැමතිස්සෙම මගේ ගමේ මිනිස්සු ටික අර ඒ විදිහට ඒගොල්ලන් ඉන්න තත්ත්වෙන් පොඩි ස්ටෙප් එකක් හරි උඩට එන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ව අප්ලිෆ්ට් කරන්න පුළුවන් නම් මම ආස දෙය ඒක මොකද මං ගම්බදව ඒ මුලම රූට් එකේම මං දන්නවා මේ ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා. ඉතින් එතකොට මගේ මේ විචලනය කරන මේ ඩ්‍රයි කරන එළවලු පළතුරු ටික මට දෙන්නේ මේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සුමයි දෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට එන්න බෑ අර හස්බන්ඩ්ලාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු ඕගොල්ලන් විශ්වාස කරයිද මන් දන්නේ බලංගොඩ ටවුන් එක දැකලා නැති මිනිස්සු ඉන්නවා බලංගොඩම ඒරියා එකේ. සමහරක් ළමයින්ගේ ඉස්කෝලේ පාසල් අර තියෙනවා චාරිකාව විනෝද චාරිකාව. ඒක යන්නේ බලංගොඩ ටවුන් එක බලන්න. හැබැයි කිලෝමීටර්ස් 20ක්වත් දුර නැහැ. මොකද බස් ෆෙයා එක හොයාගන්න විදිහක් නැහැ ළමයින්ට. ඉතින් මගේ දුවගේ බර්ත්ඩේ එක තිබුණා දෙවෙනි අවුරුද්ද මම සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු ඉස්කෝලේම ළමයින්ට කෑම ආයෙත් පොත්පත් ඒ ටික අරන් දුන්නා. ඉතින් සමහර ළමයින්ගේ අකුල ඇඟිලි ටික එළියට අවිල්ල සපත්තුයි. සමහර ළමයින්ට සපත්තුවක් ඇත්තෙත් නැහැ. සමහර ළමයින්ගේ උපැන්න සහතිකයක් නැහැ. ළමයි 4 දෙනෙක් ගත්තොත් තාත්තලා 4 දෙනෙක්. ඒ ඉතින් තාත්තලා කැමති නැහැ. සමහර ළමයින්ට ශිෂ්‍යත්ව විභාග ලියා ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද උපැන්න සහතිකයක් නැතුව.
ඒ තරම් අසරණ කතාවන් මේ අපේ ලංකාව මේ පුංචි ලංකාව ඇතුලේ බලංගොඩ කියන්නේ මහා දුප්පත් ගමක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන් දන්නවා ගිහිල්ලා ඇති. මොකද එහෙම තැන්වලත් අපේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ අයට මම දන්නවා මොකද එළියට එන්න විදිහක් නැති නිසා මම කරන්නේ මම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් ගාවට මොකද ඒ ගෙදර කොස් ගස් දෙකක් තියෙනවා නම් එයා කැමති ඒ ගහේ කොස් ටික කපලා සුද්ධ කරලා මට ඕන විදිහට දෙන්න. එතකොට ඒ හරියට එයාට ඕන විදිහට ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ එයාගේ ප්‍රශ්නෙට. සමහරක් වෙලාවට අපි මිනිස්සුන්ට අපි මේ වගේ ට්‍රේනින් දෙනවා. ඔයගොල්ලොනුත් බලනවා ඇති කොච්චර මේ සුළු පරිමාණයෙන් කොච්චර ට්‍රේනින්ග්ස් දුන්නට මේ කෝ හැදෙන්නේ නැත්තේ මොකද ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් නැති හේතුව මේ මිනිස්සුන්ට එළියට එන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් එතකොට එයාලට සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් හරිය විදිහ අපි යන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ළඟට. ඒ ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් අරගෙන ඒ කොස්ට් ටික weight එක බලලා ඒ ටිකට අපි සල්ලි දීලා આવොත් අන්න එයා හැපි. මොකද හස්බන්ඩ්ත් ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ නැහැ. එයාට එතනින් එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒතර කොච්චර අපි ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි එක ගැන කතා කරා අපේ හරියට ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ගම් ඇතුලේ හරියට තියෙනවා නගරයට ආවම මේව නෑ තමයි. හැබැයි ගම් වල අර මිනිස්සු කැමති නෑ පොඩ්ඩක් වයිෆ් පොඩ්ඩක් උඩට එනවට එහෙම ඒ මිනිස්සුන්ගේ මෙන්ටැලිටි එක එහෙම තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. සහ මට අනිත් එක ඕන උනේ මම අවුරුදු 8ක් වැඩ කරා බලංගොඩට වෙලා ඊට පස්සේ ඕපනායක කියලා ඒ පැත්තෙම අපේ තව රීජන් එකක. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සු සමහර අය ගැන මිනිස්සු ගැන දුකයි ගියාන් පස්සේ. මොකද ගෑනු අය මුකුත්ම කරන්නේ නැහැ. මොබයිල් ෆෝන් එකට හුරු වෙලා තිනවා ෆෝන් එක ඔබ ඊට පස්සේ හවසට මහත්තයාගෙන් යනකොට කීයක් කර රුපියල් 150ක් විතර ගන්නවා අර টොප් අප් කරගන්න මේක. ඊට පස්සේ අර ළමයා ඉස්කෝලේ යවුවට පස්සේ එයාලා කරන්නේ ගේ ඇතුළට වෙලා කාලා ගොඩාක් මහත් වෙලා අර ටික ෆෝන් එක ගෝබින් එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට මට වුණා මේ ඇත්තටම හස්බන්ඩ් පව්. ඒ මනුස්සයා තමයි දවසම මොන හරි කරලා ඉවරලා මේ රස්සාව මොන හරි කරලා කීයාරි වාගෙන ආවම පොඩ්ඩක් බීලා ගියේ මේ ඇවිල්ලා ඊටු ටික ඉතින් මැනේජ් කරගන්න ඕනේ අර විදියට. හැබැයි වයිෆ් පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා නම් එයාට ඊට වඩා කොච්චර වුණත් ඉතින් පොඩ්ඩක් ගෙදර වියදම කවර් වෙනවා නම් හස්බන්ඩ්ත් පොඩ්ඩක් hina වෙලා ඉන්නවනේ. ඒක ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා. ඉතින් ඒක මට ඕන වුණා ඇත්තටම මේ මිනිස්සුන්ට මොන හරි දෙයක් කරන්න. එක පළාත්වල එක ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ බිස්නස් එක මට පුළුවන් විදිහට මම ටර්න් කරා ඒ දේවල් වලින් ඒගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක ගන්න. ඒකයි සප්ලයි චේන් එක මගේ මේ කමියුනිටි එකත් එක්කම තමයි මගේ බැඳිලා තියෙන්නේ. නැතුව වෙන ලොකු ෆාමර්ස් ළගෙන් අරගෙන වෙන ප්ලාන්ටේෂන් කරන ඒ මයගෙන් නෙමෙයි කවදාවත් ගත්තේ. මට අනිත් එක සල්ලි මං සල්ලි කොච්චර මට එහෙම ලොකුවට තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් සල්ලි අපේ අලුත් අයගේ වැඩේ ඉක්මනට සල්ලි ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. දැන් දුන්නොත් දැන් අද රෑ මොනවා හරි කරා නම් හෙට උදේට ඒක විකුණලා සල්ලි ගන්න ඕනේ. මට කවදාවත් රෂ් එකක් තිබුණේ නැහැ. සල්ලි හොයන්න මං ආසයි. නමුත් මට ඕනේ හරි දෙයක් කළා මේ මිනිසුත් එක්කම ගිහිල්ලා මේ ගමනක් යන එක තමයි සමාජයට මොන හරි දෙයක් දීලා ඒගොල්ලන් එක්ක නැගිටින ආසාවක් තමයි මගේ හිතේ තිබුණේ. ඒක මගේ ඩ්‍රීම් එක. මොකද රසාව තිබුණ නිසා මට එච්චරම ප්‍රශ්නයක් තිබුණෙත් නැහැ. ලොකු පවුල් බරකුත් ලොකුවට නැති නිසා. හැබැයි අවසානයේ දැන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3 විතර යනකොට 3ක් විතර 4ක් විතර යනකොට කොවිඩ් ආවා. ඊට පස්සේ කොවිඩ් එකේදී ගොඩාක් අය බැලුවා හර්බල් ටී වලට ඕගොල්ලන් දකින්නදී අපි ඉඟුරු ටිකක් හරි දාලා තේකට බොන්න පටන් ගත්තා අපි. ඉතින් එතකොට මේ හර්බල් ටී වලට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ඇති වුණා මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක. කැම බීම ගැන මිනිස්සු ටිකක් හිතන්න ගත්තා. හේල්ත් පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔය දෙකත් එක්කම අපිට ඊළඟට මතකදී ඔය ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක ආවා. අපිට ඉන්ධන නැහැ, දුවා ගන්න බෑ, වාහනයක් යන්න බෑ. මගේ මැෂින්ස් ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ ලාමු තෙල් වලින්. ඒතර ලාමු තෙල් වලට ලොකු පෝලිං තිබ්බා. ලාමු තෙල් ගන්නත් නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් පළතුරු වලට වේලන්න ගියාම පැය 24, පැය 28, පැය 14, 15 වගේ යනවා කාලයක් වේලෙන්නේ පළතුරක්. ඒතර කොච්චර ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවද? ඉතින් මට ඒක කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ටර්න් කරන්න පටන් ගත්ත හර්බල් ටී වලට. ඒකෙත් ලෝකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා ඉවරලා බැලුවාම ගොඩක් මේක ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක නිල්මානෙල් මල දැන් ලංකාවේ එච්චර ප්‍රසිද්ධ නැති වුණාට පිට රටවල් වල හරියට මේක ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. මේක ස්නායු වලට අපේ නර්ව් සිස්ටම් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. මේක ඉස්සර ඊජිප්ට් වල රජපෞල් වල කට්ටිය පීපු එකක් තමයි මුලම මේක හොයාගෙන ගියාන් පස්සේ. ඉතින් මේක අපිට ලේසියෙන්ම අපේ ලංකාවේ තියෙන නිල්මානෙල් මල මේකේ කියන්නේ මලේ තියෙනවා ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් දෙකක්. ඒ දෙක ස්නායු පද්ධතිය අපේ ඇක්ටිවේට් කරනවා. ඒක අපි රිලැක්ස් වෙන්න ගොඩක් කාම් වෙන්න නිදා ගන්න කලින් හවසකට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවා. මලකින් එහෙම වෙයිද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් හිතෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම මලකින් එහෙම වෙනවා. අපි ලංකාවේ තියෙනවා ඕනි තරම් ප්ලාන්ට් බේස් වෙච්ච දේවල් අපේ කොච්චර හොඳ ශාකමය දේවල් අපේ හරියට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ දෙහි
dry කරලා මේ slices විදිහට තියෙන. අපි බොන වතුර බෝතලයට අපිට මේ slice එකක් add කරත් මේක detox water විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ lemons තියෙන්නේ. මේවා cocktail එකක් හදනකොට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ නිල් කටරොඩු මල් මේක. මේ flower එකත් මේවා වේලෙන්න එච්චර වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හොඳම solution එකක් වුණා මගේ timing ගොඩක් වෙලාවට මේ වැඩි වෙන්න යන්නේ මේකට. මේ නිල් කටරොඩු මල් එකත් අපේ ස්කින් එකට hair එකට එතකොට මේ gastritis වගේ තියෙන ලෙඩ තියෙන අයට මේ weight loss කරන්න සහ blood sugar control එක අඩු කරන්න මේක ගොඩාක් effective වෙනවා. මේ මල් නිකම්ම තියෙන වැල් වල මල් නිකන් අපි dry කරලා විතරයි මොනවත් additives මොනවත් use කරලා නැහැ. ඒ විදිහට තමයි ඉතින් මේ මල් වලට මාරු වෙන්න හේතු උනේ ඒ වගේ දේවල් මේ තියෙන වරක try කරපු වරක පැක්ට් එක. ඉතින් මේක තියෙන්නේ මේ ඉඟුරු අර කොවිඩ් සීසන් එකේදී පටන් ගත්ත එකක්. ඉඟුරු අපි හැමෝම කන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඉඟුරු වලින් මොන හරි දෙයක් කරන්න බැරිද කියලා ගෙදරදී මේ අම්මා හැවුවාම ඉඟුරු අපේ වත්තේ පොඩි පාත්ති ටිකක් දාලා තිබුණා. ඒකෙන් පටන් ගත්තේ. ඉතින් අද වෙද්දි මේක ෆාස්ට් මූව් වෙන එකක්. මේ ඉඟුරු අල කෑලි තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරියට ස්ටෙප් සෙල් එකක් වගේ වැඩ කරනවා මේක. ඉතින් ඒ වගේ නිෂ්පාදනය කියන්නේ මම එකකින් පටන් අරගෙන මේ වෙද්දි ප්‍රොඩක්ට්ස් 36ක් දක්වා ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොනවා අපි කොච්චර ලස්සනට කරගෙන ගියත් අපිට මං ආස එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට යන්න විදිහක් නැහැ. මොකද සර්ටිෆිකේෂන්ස් නැහැ මට. මම ගෙදර පටන් අරගෙන තාත්තගේ ස්ටෝර් රූම් එකකින් එක කෑල්ලක් ඉල්ලගෙන තමයි මැෂින් එක තියලා පටන් ගත්තේ. ඉතින් හැමෝම අහන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් නෙල්කා කොච්චර ප්‍රොඩක්ට්ස් හොඳ වුණාට වැඩක් නැහැ. මොකද්ද වාගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවද? ඉතින් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නැතුව කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මීට අවුරුදු 2කට කලින් ඊට පස්සේ මට ග්‍රාන්ට් එකක් හම්බුණා USAID වලින්. ඉතින් ඒකේ මම මේ වෙද්දී ISO 22000 සහ HACCP GMP වගේ සර්ටිෆිකේෂන්ස් achieve කරලා මගේම කියලා ෆැක්ටරි එකක් මම ස්ටාර්ට් කරා. මේ වෙද්දී රත්නපුර සමා මේ ස්ටාර්ට් කළ ෆැක්ටරි එක වෙනම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේ ෆැක්ටරි එකේ වැඩ ටිකත් එක්ක මට තනියෙන් රස්සාව කරගෙන දෙකම බැලන්ස් කරගන්න බැරි නිසා රස්සාවෙන් අයින් වුණා. ගිය අවුරුද්දේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා වෙනම ආසාව ටිකක් මගාව වැඩකට අරගෙන ඉතින් දැන් මේ වෙද්දී හොඳ තත්ත්වෙන් වැඩ ටික කරගෙන යනවා. මේ වෙද්දී රටවල් 4කට වගේ අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඉතින් කොච්චර දැන් කළත් කොළඹ හැමෝම අහනවා කොළඹ තැනක් තව කොහෙන්ද අපිට වල ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරි ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ වෙද්දී කොළඹ කියන්නේ තනියෙන් අවුට්ලට් එකක් අරගන්න වගේ අවස්ථාවක් මට කරගන්න බැහැ මේ වෙද්දී. ඉතින් ඒ අතරේදී මේ ගුඩ් මාකට් එකේදීම මට දවසක් ඒ ඇවිල්ලා තමයි මට විමාදිව හම්බුනේ. ඉතින් විමාදිය ඇවිල්ලා දැන් ටික දවසක් වෙනවා හම්බෙලා මේ විමාදි කොන එකවත් එක්ක පොඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මෙහිමයි අපි කැමති වාගේ එක පොඩි වැඩක් කරන්න කියලා තම විමාදි තමයි මට මුලින්ම කතා කරේ. ඒ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ගිය මාසෙ විතර වගේ විමාදි ඇවිල්ලා හම්බුණා. මෙහෙම අපි දැන් මේ වැඩේ පටන් ගමුද කියලා. විමාදිගේ අනිත් මේ ආයතනයේ හිමිකරු සහ ඒ අනිත් ඉතින් ඒ තුන්දෙනාත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරලා ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා හම්බුනාට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඉතින් හරිත සිලෝන් එකට මම ඇත්තටම මෙතනින් පාරෙන් යනකොට දැකලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි කවදාවත් හිතුවේ නෑ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මට මෙතන මගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට තැනක් ලැබෙයි කියලා ඉවරලා. ඉතින් මට ගොඩාක් සතුටුයි මගේ මාව දැකලා ගුඩ් මාකට් එකේදී මෙතෙන්ට එන්න කියලා ඉවරලා අපි කතා කරලා ඉවරලා ගොඩාක් මට මාව ඇප්‍රීෂিয়েට් කරලා මට හරියට හරිම ඇත්තටම දෙයක් කවුරු හරි අපි දෙයක් කරගෙන යනවා තමයි ගොඩාක් අපහසුකම් මැද්දේ ප්‍රශ්න මැද්දේ තමයි කරගෙන යන්නේ. අර ඒකට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් මෙයාලා තුන්දෙනා ඉදා මට හම්බුනාට පස්සේ මම ගියාට පස්සේ කතා කරලා ඉවරලා ඉතින් මට ලොකු තැනක් හරිත සිලෝන් එකේ මට මගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික මට දාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඒගොල්ලන් අරන් දුන්නා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වෙනුවෙන් හරිත සිලෝන් එකට. දැන් මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලන් ප්‍රොඩක්ට්ස් මගේ බලන්න. ඔයාලට මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් හරිත සිලෝන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මගේ නිෂ්පාදන. ඉතින් මේ අවස්ථාව මෙච්චර මේගොල්ලෝ ලස්සනට ලෑස්ති කරලා ඇති කියලා වෙල මම ඇත්තටම උකුත් නැහෙම දන්නෙත් නැහැ. ගොඩ එන්න පුළුවන්කමක් තියෙද්දි දන්නෙත් නැහැ කියලා මම විමාදිරි කිව්වා. ඊයේ හැමදාම අපිට කාන්තාව විදිහට කවුරුණත් පුදුමාකාර දෙයක් කරන්න ගියාම පස්සේ පුදුමාකාර ප්‍රශ්න ගොඩවල් වලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මම දන්නේ මගේ ජීවිතේ මට හැම වර්ගයේම ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා.
ඒ ප්‍රශ්න වලට මට මූණ දෙන්න හයිය ලැබුණෙත් මගේ බිස්නස් එක මගේ දුව හා සමානයි අද මට. මොකද අපි දරුවෙක් හදන්න ගත්තාම ඒකේ ප්‍රශ්න ආවා කියලා දරුවව අතාරින්නේ නැහැ අපි කවදාවත්. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි විසඳගෙන එයාව කොහොම හරි ගෙනහිල්ලා එයාව ලොකු කරලා ලොකු තැනකට යන එක තමයි අපි දෙමව්පිය විදිහට අපි දකින්න කැමති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෙයම තමයි මගේ බිස්නස් එකත් ඒ හා සමානයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේක හදාගෙන ආවේ. ඉතින් හරියට ගැටලු ප්‍රශ්න කවුල ඇතුලෙන් මතුවෙනවා, සමාජයෙන් මතුවෙනවා. සමහර ගම්වල ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ටත් වඩා ඕගොල්ලන් ආවා ගෙදර දොර වහගත්තා ආයි වෙන ප්‍රශ්න මුකුත් බලන්නේ නැහැ. එහෙම ඉන්නේ. හැබැයි ගම්වල එහෙම ලේසි නෑ. අපිට කරගෙන යනකොට ඇයි ඔච්චර දඟලන්නේ අහනවා හස්බන්ඩ් මෙහෙමයි මේවා කරනකොට ඇයි ඔයා ඔච්චර දඟ ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන මිනිස්සුන්ට ටිකක් බලාගෙන ඉන්න බෑ. ඉතින් එහෙම ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ අමතරව ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් කරගෙන යනකොට ව්‍යාපාරයේ පුදුමාකාර බාධාවල් එනවා. තව කම්පියුටර්ස්ලා එනවා. ඉතින් පොඩි දේවල් එකතු වෙලා එහෙම හැම කිසිම ප්‍රශ්නම තමයි එන්නේ. හැබැයි කවදාවත් මට මෙච්චර දුරක් එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න විදිහට මම ගත්තා නම් ඒ හැම එකක්ම මට අභියෝගයක් විදිහට එක සමහරක් ඔප්ෂන්ස් සමහරක් දේවල් වලට මට වැරදෙන්න පුළුවන්. වැරදීම මම ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කරගෙන එහෙම ආපු ගමනක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ වටිනා කාලය මගේ කතාව අහගෙන ඉන්න ගත්තට මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරිත සිලෝන් ආයතනයට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ විදිහට ආරාධනා කරලා අපිව පිළි අරගෙන මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දුන්න එක ගැන ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම වසවිස නැති කැම දීම අපිට ගන්න ඉස්සර තිබුණ නැහැ ඇත්තටම දැන්. හැබැයි මේ වගේ ආයතනයක් මේ හරිත සිලෝන් වගේ ආයතනයක් ආරම්භ කරලා ඒකේ එක જાතියක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන් ආවන කලින් බලන්න ඇති කොච්චර જાති මේගොල්ලන් එක තැනකට ගෙනල්ලා ඉවරලා හැමෝටම ගන්න පුළුවන් පහසු තැනකට ගෙනල්ලා ඒ කරන ලොකු මෙහෙවරක් ඇත්තටම කරන්නේ. මොකද අපේ පරම්පරාවම ලෙඩ වෙනවා අපි කන කැම දීමත් එක්ක. ඉතින් මෙයාලා ඒ වෙනුවෙන් කරන මේ හැමෝටම මේ පුළුවන් විදිය කරන පොඩි දේ ඒක ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි හරිත සිලෝන් ආයතනයට. ඒ වගේ ඔයාලා හැමෝටම මම වෙනුවෙන් මේ මගේ කතාව අහගෙන යන්න ගත්ත කාලයට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. What a story. What a story. Yes, please. Please feel free. Such an inspiring story. Thank you so much. And Bhagwan products kala tiyero daragani kinewa thamai karani. It is so amazing. Thank you so much. I need to add the disclaimer, you all were not invited here today to market her or her products, not at all. But just to share her story as an entrepreneur, a woman, a mother, against all odds, economic crisis, COVID and all that, to share, if she can do it, I'm sure lots of us can do it. So this is not to market products at all, but you make your own independent judgment, walk around. But I am biased now. No disclaimer here. I endorse this chili jam. It sets you ablaze. It burnt my lungs actually one day, so don't take a lot. It is really wonderful. It's a jam, it's a spread, and I swear by this. It's tangy, it's sweet, it's sour, it's chili, it's all that in one. I don't like it, but Nice endorsement. I swear by this. Any recipients here? Opposite your school. So I told the entire staff, walk across the road and get this, you can set your place. Now, you have noticed that you all have a colored band around your wrist. So there are two people here who have the identical color. You need to find your partner. If I'm pink, look for the pink person. You need to pair. So you're going to pair yourselves now. You want to work in teams. So you need to move and sit next to the color that corresponds to the band on your hand. And then we have this basket coming where you pick a piece of paper. And in that can we have the basket, yes. So everybody, it's one per color, right? One per pair. Yes. One per pair. Per pair. So could we have the pairs, please? Pink and pink, blue and blue, green and green. You've got to find your partner, your colored partner. You can't remove it. You can't remove it. Never hands.
then එක පාට ළඟ වාඩි වෙන්න ඕනේ. Pairs එකට වෙලා වාඩි වෙන්න ඕනේ. So match the partner, match the wrist. Partners ला එක ළඟ වාඩි වෙන්න ඕනේ. There's a green partners who's green. Match the color. Everybody's okay? All are paired? Are you all paired? We have played this already? Are we all paired? Now, pass this around. Each pair picks one of these bits of paper. One for each pair. Now pass the board around. One for each pair. Then Arinna the product balana kiyawanna. So this is it where you work as a team now. Say it's both of us. There's a story. For example, the most unexpected turn in my life. So you need to either here or outside talk to each other and discover each other on what's written in this piece of paper. The best book I've read, somebody who inspired me. So you're sharing your story with the other person. You're two human books now. So you're a pair. You share. එකම මාතෘකාව අරගෙන තමන්ගේ experience එක share කරනවා. And then you come back after 5 minutes, and each of you in one sentence has got to tell us what you think of the other person. Say both of us, okay? The best book I've read. So we discuss it, and then I tell, after talking to Haritha, my impression of her as a human book on me. Understood? Single and yeah. So always make balala. ඔගොල්ලෝ ඒක බලලා ඊට පස්සේ තීරණය කරන්න ඕනේ අනිත් කෙනාගේ ඔගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැන කියන එක. ඉතින් ඒක විනාඩි 5ක් විතර ගත කරලා කතා කරගෙන බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා ඒ කොලේ ලියලා කතන්දර දෙකක් කියන්න දෙන්නම. එතකොට තීරණය කරගන්න. You can talk here, you can go out, but let's discuss. Where is the basket? Where is the basket? The basket is left. Basket is going to go. Basket stop. We can start here. Take one, each pair takes one. Check if they're cheating. Oh, what excites you about the future? Diamond, deep. Take another one. Oh, that's good. What excites me about the future? Yeah. So,
Baby, are we okay? Fine. අර කොළ කෑල්ල හරහා තමන් අනිත් එක්කෙනාව ඩිස්කවර් කරන්න ඕනේ. Right? Now, one by one, ඕනේ භාෂාවකින් ඉතිපස්වම සුසි දෙපදා. So you need to tell us what you think of her in one sentence. ඔය ලස්සන ගොඩාක් කතා කරන හින්දා අපි නැතත් එක පටන් ගමු. දැන් ඔය chat එකෙන් ඔයා මොකද්ද මේ මිස් ගැන හිතන්නේ? එක වාක්‍යයකින් one sentence. And make pot pass like it pass. Yes. One sentence. ඕනේ භාෂාවකින් එයා ලස්සන අම්මා කෙනෙක්, හොඳ අම්මා කෙනෙක් කියලා හිතුවා. So you mean one sentence? One long. අභියෝග ගොඩක් මැදින් ලස්සන පුතාලා තුන්දෙනෙක් හදපු හොඳ ලස්සන අම්මා කෙනෙක් ගොඩක් සතුටුයි අඳුර ගන්න ලැබීම ගැන. Right. What do you think about her? So අපි ඔක්කොමලා අහගෙන හිටියා එයා ගැන. එයා හරිම ධෛර්යමත් කාන්තාවක්. ගොඩාක් අමාරු කම් ඇද්දේ ගොඩාක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. So දැන් අඳුර ගන්න ලැබීම ගොඩාක් සතුටුයි. Mine was a time I totally failed, but it made me stronger. This is what came out. Yeah. Next. What is your topic? What fictional female character do you relate to the most and why? Right. So through that, what is your reading of her as a human being? Actually, she is a character like Mulan, a fictional character. She's very strong, empowered, and she's like, she can't live in a small circle, you know. She wants to explore the world and gender equality and so on. So what I gathered is she is a teacher and she wants to set a good example to teenagers in the country. She wants to be there for them. Yes, that's what I gathered. And the character that she relates to is Veronica Mars. So yeah. No, we need few minutes. What's your topic? You're okay? It's for the camera, so it's, use the mic. Voice goes there. What's your topic? The topic we got was the importance of me time.
Me time, okay. So what's your reading of Andrew, what is your reading of her? More me time, so that's good. And she enjoys studying during her me time, which is very surprising, but great. She actually gets to do something she loves to do, which I think he is out on now. So yeah, I wish I would have more me time in the house. Both of you, what's your topic? Why animals make the best companions? Why? Why animals make the best companions? So Iroma here, her best companion is her husband. And together, An animal. no, I'm about her. She's a very loyal person, and her character. What I gathered from speaking to her was that she's a loyal person. Whatever relationship she builds, she's loyal to that relationship. She's oceany, and I mean, after talking to her, what I gathered was like she's a very loving person, and she's a single child, only child in the family, and she's an online marketeer, and according to what we talk, I think she's a very loving and kind person. Both of you all? Okay, very. We come back here. Yes. What's the topic? And the topic was if you could create a dream team of inspired women, who would you be? Would you be on it? Dream team of inspiring women. Yeah. And so she's a mother. She has 2 kids, and she create before COVID her own chutney, and she's think to get back to that, and I think she will do it good, and I think you will have a lot of passion, and I think you can do it. Thank Sell you. it, yeah, and yeah. And your reading of her? So Sandy here is from Switzerland. So she's here because her husband is working here. So she's working as a yoga instructor here. So she told me that it really helped her to understand herself, identify who she exactly is, and it really helps to calm her mind. So I feel that has really led her up to being a very humble, kind, and a loving person. So what we got is, if you could switch lives with any woman for a day, who would it be? And what I feel about her is that she's very blessed to have gotten a friend who's like a kindred spirit to her. And she has 3 kids. And for her kids and her, this friend of hers who has gone through a lot is an inspiration. So what I feel is that she's very empathetic, and she tries to learn a lot from each other. And she's also very compassionate because she can feel the pain that her friend has gone through. So. This is Deoni, who is 18 and who's really young. and she wants to become an entrepreneur one day. Yeah, and she also wants to figure out how she could balance life and how the celebrities does, and if they could, how can I do it, kind of a thing. So, yes. Hi. So the topic we got was a random
who she is, which I think is also very important because we are we are all with different characteristics and we don't want to be identified as another person. If everyone can accept us for who we are, life becomes very easy because you don't have to pretend to be another person, and life becomes beautiful, and then you can actually show what you really are capable of. Her name is Shani and she has 2 kids. And she's such a sweetheart. What I understood from her was like, she is a silent observer. Yet she also like understands people's feelings based on their, actions and their silence. So she loves to help people very much. So yeah. Hi, so our topic is the most unexpected turn my life took, a surprise twist in their journey that changed everything. So when I talked with her, it was like I would say 15 minutes wrapping up of what the most surprising journey she took. My one sentence would be she's a very courageous woman who valued her self-love and who identified her true value to take decisions in her life that might be not the normal path, but she was courageous enough to take that. So I feel that she's a very courageous woman. So this is Upeka. She's an entrepreneur and she chose the life that she wants, and I hope that's her passion. So it has made her happy, which is the most important thing in our life. So I really appreciate the lesson that she taught me. So yeah, thank you. Sorry. The art of saying? No without guilt. The art of saying no without guilt. Sometimes when we are engaging in our professions, sometimes we have to say no, although the request, supposing if they want certain assets, but if it is not within the means of that company. So sometimes we have to say, I'm sorry, I cannot talk about personal experience on this, but I'm sure that this is my speech. Hi, I am Juju, and as you heard, the topic is the art of saying no without guilt. I really do understand this topic very well because I grew up in a household where guilt was something I had to deal with every single day as I was growing up. I am one of 7 children. I'm the eldest. 5 of the elder children are girls, and I'm the eldest. So I always had to set an example, which was my shoulders were very heavy, right? So I want to talk about Nishani. Nishani doesn't have a problem with guilt. She's, I think, because she's not been raised that way, and I think it comes from, because we are all women, most of us are women, I think we really should address this concept of guilt in ourselves, because it's rubbish. There is no such thing. The only guilt is that your own lack of courage and will to change something. I'm a Sikh woman married to a Sri Lankan man. I've had to change a lot of things in my life to live that life, right? So I think Sri Lanka is very fortunate for her to have had a family that raised her to feel no guilt about who she is and what she's capable of doing. So she's actually very fortunate. And she's very, very capable as well, because I think this no and guilt doesn't apply to her personally. She looks at it in a job context, and so, which is great, which is fantastic, because that's how we should really be looking at things like that. But personally, I think it's really
Thank you. So we also picked one, Amrita and myself. And So we got what excites you about the future, and how I see Kumar is that I think he's afraid of stepping into the unknown, but that's a good thing. But that's a good thing because I think that's a good thing because you want to stay somewhat at that point in your life in your comfort zone. And that's a good thing. And I think your fatherly side is excited to see what your kids are going to go and do in their lives and their families. That's what I gathered. But she's also one of my adopted daughters. She was Miss Sri Lanka 2016, and ever since then I've been like very fatherly towards her. And she has no escape from that either. So Amrita is looking forward to approaching her 40s in the next few years, as I'm looking forward to approaching my 70s in the next few years. So yeah, so old as that. So what I see in her is a lot of ambition, lot of expectation for the future, not only for herself but for her two little kids as well. So being a mother, it helps a lot. I need to also, now this is done, pick a point that she was saying, Nilka, about the mother being the nucleus of the family. Camera ka poddak off karan puluwan. No recording this, please. Could we have this phone also put off? Just I'm there to help her to train. I know not everything, but I know certain things. So she just came out, and then there were two contestants. Yes. Yeah. So I was the MC that day, the Hilton. So now I get the name of the winner. So I can see it, Amrita is number one. So I said... I have three De Silva. No, I have four. So I am De Silva at the podium, and there were three De Silvas on stage who were contestants. So the second runner-up is somebody, the first runner-up is somebody, and the winner. I said, oh my God, wow. The winner is also a De Silva, just like myself. Now three girls, they're agonizing which of the De Silvas is the winner. You can imagine how much pleasure he must have had out there. Sadism, pure sadism. And then I waited, but I looked at them, five the De Silvas, now they are like, what did you feel at that? Those 15 seconds I tortured you. Did you know it was you? No, actually I had a feeling that it was somebody else. But you know, you have it sometimes inside you like, oh my God, is it going to be me? Then you're like having a mild panic attack on stage, but you can't. To be you, but you were not sure. Yeah. And then when I said Amrita De Silva, what did you feel? It was so surreal. I mean, obviously, it's like hundreds of people are watching you. 500 in the ballroom. Yeah, and you don't know really if your body is doing it or if your mind is doing body feeling. Because for me, it was also very new to be on stage. I was not part of the industry at all. And I think also when you look at Miss Sri Lankas or celebrities, you feel like it's just very shallow. Sometimes it's just the makeup and the hair, and you know, they just have to come for events and look nice and talk, and it's far more than that, because it's actually developing yourself, and you're also kind of developing the people around you, the people who are in your circle, the people who are out of your circle, the people who follow you, the young girls who look up to you. So you really need to set an example to those people who look up to you. And that was the whole journey. And part of the journey of being a part of Miss World Sri Lanka was that we were also working with a lot of charity causes. And
I was part of rebuilding schools and providing supplies for children who had different abilities or mildly disabled. They had all sorts of impairments, cognitive, some of the children were blind. So this was a lot of the projects that I worked with, and I think that opened my eyes to a whole other perspective of life. I didn't go to a posh English school, I went to a government school, All Saints in Punchiboralla. So I was growing up part of the culture that was set for women, that, you know, you just go to school, go and get married at a young age and have kids. And I think that I saw so much at a young age that, you know, children didn't have a lot, although I know she has come from a village and she has developed herself. I've seen children even in Colombo who don't have shoes like to come to school. Even in my school there were so many kids who came with broken shoes, who didn't have a backpack to bring their school bag. School books. So I've seen a lot of that at my young age, and you know, our school fees at that time was 350 rupees or something like that. So a whole lot of that was not just books and not just learning in school. You learn a lot about other people, of people from other backgrounds, and that changes your perspective as a woman. Because now that I'm a mother of two, I have a 1.5-year-old and a 3-year-old, 2 boys. Most of my time I spend with them now. I'm fortunate enough to be able to do that, but I know a lot of ladies don't have that capability to stay at home and be with their kids. So I did that for 2 years. I wanted to have 100% attention on my kids. And now I'm back again, I'm working again, and I've done all sorts of jobs. You can name it, I've done it. Because I may have not liked it, because I wanted to support myself, I wanted to support my family. So I did a lot of jobs. If you can imagine it, I probably have done it. So I was a teacher, I was teaching kids, because there were a lot of kids where I was living who couldn't afford tuition. So they used to come to me and learn from me. And maybe I wasn't the best tuition teacher, but I did the best that I could do for the kids. So yeah, I mean, I think part of that journey, Kumar has been a big support, because he has always shown a different perspective, because he has been in the industry for so long. He has been training thousands of people, and part of the training really opens your eyes to the capabilities of a woman. Because actually, like, we are not just part of being a household equipment. Like, we really control the happiness in the family, we control the sadness in the family. So all of the emotions in the family are really related to the woman that's in that family. And if we can teach our young boys to be more open to understanding women, and even my sons, I want to teach them at a young age that women are not just there to be mothers or sisters or any role that the family provides you. We are more than that. So when he sees me go to work, I think it changes his perspective, because some days he says, oh, women are not allowed here, because he has heard it somewhere. So I'm thinking a 3-year-old is telling me, oh, like, girls can't come here. I said, who said that to you? So it is something that they learn from society. So we need to change that society. We need to open up ourselves to the possibility of creating something, not just life. Because obviously we give birth, we create children, we create families, we sustain families. All that is good, but we need to change the idea of society, and that starts with our own families. Because we need to teach our husbands that, okay, we can do something too. And that's not a bad thing. If we go out and earn money, that's a really good thing for the family. And you're not missing out, because I think women are really good at controlling time and controlling things. Although even if I'm one of, like, you guys, you know, I have very little time and I can do a lot with that time. So I think if they learn that the little time that we have, we can really do something for the family, they will appreciate it. And that stress that is taken away from the husband really makes a big difference in the family environment. So I think from all that, I know, Kumar, what do you say? Yes, I do. Yeah. Any questions, though? Please, you can. Please, yes. Dig her brain as much as you want. I'm happy to be here with all of you all, because I think the most inspiring stories were heard today. And such a hardworking lady. I am really fortunate to have met you today as well. So, and yeah. Can I just share that
experience has taught me that if women don't understand their own value and respect who they are, then how are they ever going to teach the young men what a relationship based on respect and equality? That doesn't mean that you got to do the job that your partner does. It means whatever job you do, both of you, there's a partnership. And I don't think women know how to engage in a partnership, because that means we need to use our voice. And how do we use our voice? I mean, do we use it to put ourselves down, or we use it to say, oh, you know, that's my lot in life, or we use it to say that men are no good, because that's not the reality. The reality is everybody has a role to play, and that role should be played in a really respectful way to each other. It's not just about women empowerment. That's rubbish. I'm sorry to say that, but it's wrong understanding about just going in that direction. How you empower yourself is how to create a really strong family, how to become a mother who can empower the girl and the boy child to really deeply respect each other's lives. Yeah? Irrespective of what they do. It could be that the daughter becomes the doctor and the young man becomes an artist. Both are equally important, right? Both are equally worthy of respect. So that respect has to, the starting point of that respect comes from us. And if I live in my relationship in a respectful way, then I can teach that to my children. And also I can become a great example for my community. Because our role is not just to do it for yourself, but to do it for others as well. I've lived all of that. That's why I'm sharing it. Yeah. Thank you. Being married to somebody who's not from your community and then running around all over the world. I mean, my Sikh family were not happy that I married a Sri Lankan man, you know. But it was my role to bridge that gap because I come from that community, that culture, and I worked so hard. So in the end, my husband became like the favorite son-in-law. Yeah, that was my role. How did he achieve that status? In a sense? How did he integrate himself? And what did they see in him to accept him to become the favorite son-in-law? I think... was it you? I think a lot of... No, it wasn't just me. It's both of us together. I think the key really for this respect, my husband was such a... His heart was so pure. He never saw people like beneath him or lower than him. I mean, he was a very educated man, but my father and my mother, they are not necessarily educated people, but they were really wealthy people. So there's a difference. But what my husband's education process was that he didn't carry that. I think that's another issue in Sri Lanka. My kids must go to the best school. My kids must get the first-class degree. Is that a reality? I mean, we are actually putting so much pressure on our children. Unnecessarily, we should be raising our children to become happy, not miserable. So how do we teach them that? It doesn't mean to be the best. But coming back to how we achieve this, it was a mutual effort between both of us. We worked really hard to represent ourselves in the Indian community. We appeared in the Indian community, and we gave wonderful, the way we engaged with everybody was from a very pure heart, always, without any judgment, always interested to communicate with deep respect with everybody. And that is how my father
actually then began to really respect who, it's not just my father, the whole Indian community that I come from, my family, they all adored Noel, they loved him. He's passed away now, but they loved him to bits. At his funeral, you should have seen the room full of people from all communities, because that is who Noel and I are. We never judge others. We never put people on pedestal. The first question I hear in Sri Lanka wherever I go is, which school did you go to? What job do you have? Where do you live? Excuse me, what has that got to do with the value of the human being in front of me right now? Nothing, absolutely nothing. So we have to re-educate our understanding of what it means to live a meaningful life. And meaningful life is always based on deep respect for who you are as a human being. So I love talking about this, so I should really be. You might agree with me that all these begotten ideas, this thing, is generally 35 years and above us, our category. I work a lot with these people here, they are so open-minded, they don't care what school you went to. It's so, I always say, when this set of people come there, and when we are all born, the world will be a much better place. It's us, it's our friends, our colleagues. But these young kids, they don't, LGBTQ, they don't care who sleeps at home. You know, just be happy in your job, do it well. Do it well, be professional, shine, work hard, but be who you are. This will come here one day, and that will be a totally happier place to be. I'll be gone, so will most of you. But that's where the change comes. It starts here. And I think also for the ladies here today, I think you have to be really happy with yourself. Like where you are, like physically, mentally, emotionally, because all of the three matter. Like you have to have a good balance in life. Either you want to go to a gym, then you should sign up for a gym. Because that is not just to look good, it is also a mental release of some type. That you will realize it when you join it and you do 2-3 sessions, you're like, oh my god, this I needed this in my life. Or if you go for a painting class just by yourself, just go for an art class or just do something by yourself. I think that little bit of joy really multiplies inside a family and also inside a community. Even if you're not married, your friends will notice it, you will notice it. I think that just multiplies, and that's what we need to put out to the world. Joyful people, happy people, because that really reflects on others around you. So I think that's where I'm at today. So thank you. You have both cultures, France and Sri Lanka. Could you share experience? Well, before I share, I wanted to add a few things. You are right when you say we have to, I have a son, and we have to, break that stereotype where your son will think that my mother is here to clean after me. She's the maid in the house, and all of that. That is really important because I have seen kids who treat their mothers, like, I don't know whether I should say this, but maids. There's no respect. And the mothers who allow that are basically ruining the future for their sons and for their son's future partner, whether it be male or female. It's a vicious cycle. I know people talk a lot, we talk a lot. Yeah, we got to do this, we got to do that. This is how we should be and all that. But are you really doing it? Is the question. We all get stuck with our daily routine and all of that, that uniform.
done stuff. But then how do you withdraw and let him do things on his own? You, for example. For me, because I think I've seen because I come whole world and beyond. But I think in that world there are places where it has to be meant just for your husband and you. There are places just for you. There are places just for your family where your children are not participating in that. Although they are there, but I think I have seen both worlds, European lifestyle, because I've lived there for almost 3 years. I'm half Austrian, so I know the completely different side of the coin that is. And we are in the completely opposite side. And I think I finally found that I need to have a really good balance between these two. So there you say you can't hit your child, you can't like discipline them, or what they say. But I'm not saying to thrash your child. So there is a level of discipline that you need to give your child, because that's the kind of respect and that's what they will reciprocate to their partner. So like my son always does the laundry for me. He's 3 years old, so he takes it out of the washing machine. So he understands that there is a value in the chores that you do at home. There is a value in it. Like your mother is not just doing it because she has a joy out of it. She's doing it because there is a value to it. There's a responsibility that everybody in the household has to have. So he needs to brush his own teeth. So little things. I'm not going to the extreme point where like you need to just do the whole cut the vegetables and cook the curry and all that. I'm like, there's a little things that kids can learn. So he does chop the vegetables for me when I need to. And I've lived with both of them all by myself. I did all 3 meals at home cooking. I didn't have any help. So just like many of the moms. So I know that we need to have a balance in between both. And I'm doing my best. Maybe I'm not the best at it, but I'm trying my best to do it, because I know that they see that I'm trying. Although they're really small, children are advanced nowadays. They see things online, they see things everywhere, they see posters, they hear people talking. So I think if every family kind of embodies that kind of balance, then even when they go to school, they're not going to learn something dirty from another child, because all the children will learn good things and they'll teach good things to each other. And also, of course, you will learn the bad things. That's how you know that they're bad. So when your child comes and hits you in the face or something, and I ask him why he does it, because the other child does it. So then you have to correct them, to say it's not okay. So I think these little things where you miss it out sometimes because you're so busy in life and you don't notice like, oh, this is happening, you need to really pay a little attention and say, okay, this is not what it should be. Everything starts at home. Yeah. But also what I wanted to say was, we always say you have to be happy with yourself and all of that. But do you know that women need other women? Because up to now we've always talked about our partners. It's not really the only point that is important here. Women need other women, whether it be a sister or a friend. You should stop Can't thinking that person be a male in the purest sense of the word? My belief is a man and a woman cannot be friends. That's my belief. I don't know. It will always lead to something else. Most of the time, that is my opinion. But my point here is we all need female friends. That's really important. Now, I was born and I studied in France. So we were in France, and the Sri Lankan people are very different. But there is a bitter truth that I have to mention is, because the French, we always speak the truth, there's no going around the bush. I wish I saw more women supporting women in Sri Lanka. Like, hardcore, not just a fake image, oh, hi, and oh, ah, and then, going on about gossiping and all that. That's trash. That real power, women empowering women. And I always use that hashtag on my Instagram posts. I race cars, I review cars, and I'm also a professional shooter, a rifle shooter. Yeah. I am proud of myself, but there are days where I'm like, a lot of questions running in my head. Now I'm going to give you an example, and I'll be quick. So
I'm new into the rifle scene, and I heard that there is a lady who about sources and everything, but it's probably where it comes from. You're either having the smartest or the prettiest. About sources and everything, but it's probably where it comes from. You're either having the smartest or the prettiest. Anything else to add, ladies? Melissa, okay. I sent a message. Ladies, one thing before we close in a short while from now, how important are your children to you? They might be teenagers or whatever. Your life and your world, no? So I did this in my life. Your children you've got to be sister and brother to your children, and behind that is mother and father. Any problem, they got to come to you and tell anything. There are pedophiles out there, female and male pedophiles. You know what happens? Kids don't know their sexuality, they don't know their bodies, and these people will just grab them. So as a child, I need to have faith that my mother, she'll not hit me or my father or slap me, but I can go to her and tell any problem, that I can talk. So when I was small, it was different. Father was that. I always say, be ayas and akkas to your children, and behind that is amma tata, or even with you. It's always that. That's the role you need. It worked well for my two kids, and it should work for yours as well. So remember this always. Your elder sisters, all of your elder sisters, akkas to your children. It works very well, I'm telling you. Anything else to add, ladies and gentlemen? Ladies, sorry, two gentlemen. I'm so thankful for this event, and thank you, Haritha, Haritha, for Ceylon. inviting me out of nowhere, because it's so nice to connect with women with different walks of life. And sometimes you wonder what you do, sometimes you value yourself more. Like maybe you just put yourself down, thinking that, okay, I'm not doing well, what am I doing, kind of. But then all that goes off and you get inspired, and it's nice to meet different people. So thank you very much. And Kumar was Thank you, both of you all. Any closing lines? How was your experience here with these ladies? I think it's far better than I expected, because I really have very limited lady friends, and I think often it's because of the issues of everyone talks behind your back, so you just rather have the really small close group that you have, or nothing at all. So I'm really grateful to have heard everyone's story, because everyone has a story to tell, and it's sometimes nice to be heard. Often we are not heard in our own lives, so it's nice to be heard, and I'm really thankful that all of you all spent so much time to come here and made such an effort, and for Haritha, Ceylon for organizing this. I think you guys have, from the start, you guys have done such a great job with sustainability, with the environmental impact, and all your products are really amazing, and we can't wait to try it out, so thank you so much. One last question. So, being a Miss Sri Lanka is wonderful, flowers and all that stuff, but how difficult is it to be a Miss Sri Lanka? You're a Miss Sri Lanka for 1 year's reign, but you're more a Miss Sri Lanka till you drop dead than you're in this 1 year. Yeah. So that journey continues till you drop dead. How difficult is that journey? There are expectations from the world out there. Because she was beautiful, she got to look good. Yeah, I think you have to maintain your integrity, and you have to maintain the truth to yourself. You have to be really yourself, because you can't hold on a facade for so long. Like, how long are you going to act so nice, or act so fun? I think from the day I walked in, I didn't have any makeup on, and I was told oh my god, why did you come for an audition without makeup? She was a white girl, by the way. Yeah, so මට සිංහල පුළුවන් හරිද? මම දන්නවා. So I think
I came into it completely raw, so I didn't have any idea how I should behave or how I should pretend to be. So I didn't make a lot of friends because I think I was far too bold and honest about things. And even to date, people who love working with me is because I am 100% just myself. Sometimes I'm just too funny to handle, and the other times I'm just really boring. So it's just me. So I have just developed my own self 100% to be myself, not to be something else. And I think that goes a long way because you really can't pretend to be something you're not for a long time. And I hope till the day that I'm not there anymore, that I will just be myself and I continue to carry what I have been given and blessed with a lot of grace and with a lot of joy, I would say. So that's what I'm aiming to do. Thank you. So thank you, ladies, on behalf of Haritha. Thank you very much for coming here today, spending 2.5 hours of your time. Great networking, great interaction. Please join us for refreshments and for more networking also. Thank you very much. Thank you.